भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सेवेंथ मंत्र. नान्तः प्रज्ञम् न बहिष्प्रज्ञम् नो भयतः प्रज्ञम् न प्रज्ञानघनम् नः प्रज्ञम् नाः प्रज्ञम् अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः. Before going to that main mantra, I would like to remind those 2 points. We have negated the Srishti, the creation theory given by the other systems of philosophy, and we have arrived at this is the Swabhava of Ishvara. Gaudapadacharya concluded this creation is nothing but is the nature of Ishvara, Swabhava. As a Vedantic student, I have to assimilate this fact to understand the Advaitam. The creation is lower order of reality. The Paramatma Ishvara is the higher order of reality. The creation will not afflict the Bhagavan, even though it is his Swabhava, even though it is inseparable from Bhagavan. Entire Srishti is nothing but Ishvara, we say. Immediate doubt comes, what? Then does it mean it will afflict the Ishvara, this creation, whatever is happening? There are lot of modifications are going on, changing is going on. This world will not afflict that Ishvara who is inseparable from the Ishvara. Therefore God also must be afflicted by this Jagat. There only we have to carefully understand. Just as you, the waker, when you have a dream, you create the dream. Even though dream is inseparable from you, dream is born from you, sustained by you, and it dissolves into you. But the dream incidents
are not afflicting the waker even an iota. Waker is not afflicted by dream, even though it is inseparable, sustained by the waker, created by the waker, dissolves into waker. Waker is intact. The dreamer incidents are not afflicting the waker. What is the reason? Waker is the higher order of reality than dreamer. This example you have to remember. Another example I gave, your shadow cannot afflict you. Your shadow cannot touch you. Same law you have to apply to Ishvara's creation also. So therefore I have given the three satyams. Paramarthika satyam, Vyavaharika satyam and Pratibhasika satyam. Vyavaharika satyam, waker, is not afflicted by the Pratibhasika satyam, dream. That is projected reality. Pratibhasika satyam cannot touch the waker, Vyavaharika satyam. Similarly, the waker world, Jagrat Prapancha, cannot touch the Paramarthika satyam, higher order of reality, that is Atyantika satyam. Satyam, Mithya, Tucham. These are all the words coined in Advaita philosophy. Satyam, Mithya, Tucham. Satyam is that which can abadhyam. Therefore, Ishvara is abadhyam, but Jagat is badhyam. That which can be negatable is called mithya, we said. Therefore, world creation is an appearance in Bhagavan. Then only appearance it is. Whatever is appearing, it need not be real. Dream is appearing or not? Experientially real. On inquiry, it is unreal. Similarly, Jagat is also appearing experientially real, tangibly real. Therefore, you cannot say it is real. Experientially real, on inquiry, you understand on Bhagavan only this whole Nama Rupa is superimposed. This is what you have to remember. Your entire Shravana time you have to keep this in your mind. Okay? Order of reality we have to remember. Then, in this seventh mantra, one more point I was highlighting. This Prathamah Pada Vishwaha, Dvitiyah Pada Taijasaha, Tratiyah Pada Prajnaha. Now this mantra is talking about Turiyah Pada, fourth Pada. Seventh mantra is focusing upon the fourth Pada. Mandukya is very famous for these four padas. Mandukya manishunale akara, ukara, makara, akara, ukara, makara, vishwataijasa, pragna, prathama, dvitiya, tritiya, padaha. Fourth pada is only Atma, that is Turiya padaha. Turiyam. Fourth one. I was discussing in the last class, this people, Samadhi Abhyasa people, they say, in Jagrada Avastha you are experiencing Vishwa, the waker. In Swapna Prapancha, Dvitiyah Pada, you are experiencing the dreamer. Are you getting the point? In Jagrat state you are experiencing the waker. Now I am waker. I the Atma, I am waker. Then Taijasa, I am the dreamer, Atma is the dreamer, I am experiencing the dream. Now third state is Prajnaha, I am sleeper in the third pada, Tritiyah pada state. So three states, three experiences. Waker experience, dreamer experience and sleeper experience. Now fourth state must be what? Turiya Atma experience. That is also another state, they say. This is the point I was discussing.
Therefore, you want to, in waking state you are experiencing waker, in dream state you are experiencing the dreamer, in sleep state you are experiencing the sleeper. Therefore, in samadhi you can experience the Turiya Atma. Therefore, everyone has to go to samadhi to experience the Turiya Atma. This is a strong conviction of the yogic people. The Himalayan blunder anna idudha. Not ordinary blunder, greatest blunder and solla mudiyadhu. Himalayan blunder. Adu vida big mistake kadiyadhu artham. Now, what is the problem now? So, where there is Vishwa, there is no Taijasa. Where is waker, there is no dreamer. Where is dreamer, there is no waker. Where is the sleeper, there is no waker and dreamer. Where is dreamer, there is no sleeper. All are variables. Vyavritam. Variables. In all these, what we say, Advaita philosophers say, in Jagrata Avastha also Turiya Atma is there. In Vishwa, Taijasa, dreamer also Turiya Atma is there. In Prajna, sleeper state also Turiya Atma is there. It is invariable. They are all variables. This is invariable. Means continuously, it is anusyutam. It is anusyutam. This Vishwa Taijasa Prajna is Anuvada Vakyam, a stepping stone. Vishwa Taijasa Prajna is a Anuvada Vakyam, stepping stone. We have to understand Turiya Pada alone is the main teaching. There is no Tatparya in Vishwa Taijasa Prajna. There are only names given to the Atma. There are only names given to the Atma in that state. Just as the gold given the name chain in chain form. Gold alone has got what? Chain form. Chain name. Similarly, gold alone has got what? Bangle name and form. Gold alone has got a ring name and form. There is no tatparyam in chain, gold, ring, bangle. The gold alone is important. Substance is what? Gold. There is no reality in them. Nama Rupa is mithya. Addition to what? Addition to gold. Gold plus bangle, Nama Rupa. Golden bangle. Gold plus chain, Nama Rupa. Golden chain. Gold plus ring, Nama Rupa. Golden ring. You are all having that, no? All are wearing. That's why I am using that example. Gold chain is there, ring is there, bangle is there. So that you, whenever you see that gold, and the example you have to extend it to Atma. Atma is in Vishwa Nama Rupa Jagrat Prapancha. Nama Rupa is addition. This we have to understand. Addition. Addition upon deletion also. Addition always become what? Association and dissociation is possible. Whereas who is continuously inheres in Atma, Turiya Atma. Therefore, first problem I said, if it is available only in Samadhi Avastha, according to that yogis, only in Samadhi Avastha Turiyam is available and Chunna, what will happen? Now Atma is not there in Jagrata Avastha. என்ன நீங்கள் துரியத்துக்கு போகணும், அந்த சமாதிக்கு போனாதான் உனக்கு துரியம் தெரியும் ஆத்மா. அப்போ என்ன அர்த்தம்? இப்போ இல்லைன்னு தானே அர்த்தம். That means Atma absent now. In dream also Atma is not there. Sleep state also Atma is not there. Therefore you all should go what? Samadhi. Samadhi avasthaki போகணும். This is the first problem. இப்போ ஆத்மா இல்லாமலே போயிடும் ஜாகிரத ஸ்வப்ன சுஷுப்தில. This is the first problem if you accept Samadhi for Turiya experience. Second problem is if we take Turiya Atma is different from Vishwa Taijasa Prajna. If it is different from that, that means
Turiya Atma is not available now. Turiya Atma is not available. This is the second problem. First problem, what I said, logically it is not possible. Vishwa and Taijasa Prajna, invariable Atma is there hidden. Vishwa is Atma. Taijasa is Atma. Sleeper is Atma. Therefore, in waking state also you are experiencing Turiya Atma. In dream state also you are experiencing the Turiya Atma only. In sleep state also you are experiencing Turiya Atma only with different Nama Rupa. That's the first thing we have to tell them. And the second thing is what? If it is different means you have to work for another fourth state. It is not a state at all. It is not a pada at all. What I said, padyate iti padaha. Don't take it as a literal meaning. It is a fourth one. So, first problem what I want to say is, Vishwa Taijasa Prajna, Vishwanlo Taijasanilla, Taijasanlo Prajnanilla, Prajnanlo Vishwamilla. அப்படி என்ன ஆயிடும்னா, விஸ்வன்ல தைஜசன் இல்லாத மாதிரி விஸ்வன்ல துரியன் கூட இல்லையா மாதிரி ஆயிடும். தைஜசன்ல துரியம் இல்லை, பிராக்னன்ல துரியம் இல்லைன்னு ஆயிடும் அக்கார்டிங் டு யூ. அது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். செகண்ட் ப்ராப்ளம்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக செப்பரேட் ஆகும். அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஆக முடியாது, டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆத்மா இருக்க முடியாது. கேன் பேங்கிள் எக்ஸிஸ்ட் வித்தவுட் கோல்டு? கேன் செயின் எக்ஸிஸ்ட் வித்தவுட் கோல்டு? Can ring exist without gold? No, it's not at all possible. They are not different. They are one and the same. அப்போ தேர்ட் ப்ராப்ளம் என்ன? அப்போ ஐடென்டிக்கல்னு சொல்லலாமோ? விஸ்வனே ஆத்மான்னு சொல்லலாமா? தைஜசனே ஆத்மான்னு சொல்லலாமா? இல்லைன்னா பிராக்னனே ஆத்மான்னு சொல்லலாமா? ஐடென்டிட்டின்னு சொல்லலாமா? தேர்ட் ப்ராப்ளம் என்ன? யூ ஆர் டெல்லிங் தே ஆர் நாட் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் ஆத்மா. கேன் வி டேக் as identical? No, you cannot take it as identical also, we say. ஐடென்டிக்கலாகவும் சொல்லக்கூடாது, விஸ்வனே ஆத்மான்னு சொல்லக்கூடாது. அதே தான் இதன் விஸ்வங்கிறது வேறு நாமம் ரூபம். வேக்கர் இஸ் த நாம ரூபா given to ஆத்மா. It is neither different nor identical. செகண்ட் ப்ராப்ளம்னோ டிஃப்ரெண்ட்டான்னு சொல்லலாமான்னு கேட்பான். நம்ம என்ன சொல்லலாம்? டிஃப்ரெண்ட் இல்லை. தேர்ட் ப்ராப்ளம் என்ன கேட்பான்னா, ஓகே we can say ஐடென்டிக்கல்னா, ஐடென்டிக்கல்னு சொல்லக்கூடாது. அது என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஆகாமல் ஐடென்டிக்கல் ஆகாமல் எப்படி இருக்கும்னா, எதர் இட் இஸ் எக்ஸிஸ்டன்ட் இன் விஸ்வ தைஜச பிராக்னா ஐடென்டிக்கல், ஆர் இட் இஸ் நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் விஸ்வ தைஜச பிராக்னா எக்ஸிஸ்டன்ட் நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் சொல்லக்கூடாது. இட் இஸ் சதசத். இந்த நாம ரூபத்தில் சதசத் அர்த்தம். That means what? It is not different, it is not identical. You cannot say bangle alone is gold. Can you say? Bangle alone is gold and சொல்லக்கூடாது. என்ன? bangle nama rupa is different, gold is different. Identicalum இல்லை, differentum இல்லை. இது ஒரு different presentation of Advaita. அதுதான் many people cannot understand. ஏதாவது ஒன்று தான் சொல்லணும், டிஃப்ரெண்ட்டாவது சொல்லணும், ஐடென்டிக்கலான்னு சொல்லணும். அது இல்லாமல் இது இல்லாமல் எப்படி சொல்லுவேன்னு. தட் இஸ் வாட் இஸ் தட் வேதாந்தா. ஏன்னா ஐடென்டிக்கல் சொன்னால் ஒன்றாகும். எங்கெங்கே பேங்கில் இருக்குமோ அங்கெங்கெல்லாம் கோல்டு இருக்கணும். அப்படி ரிங் இல்லையே, தெர் இஸ் நோ ரிங் வேர் தெர் இஸ் அ பேங்கிள். தேர்ஃபோர் ஐடென்டிக்கல்னு சொன்னால் என்ன ஆகிடும்னா, ring gives problem, chain will give problem to the bangle, and bangle is not there where there is chain. Therefore identical ani sollakudadu, different ani sonna but gold is there in three of them, different ani solla mudiyadu. Similarly atma also is same way. You cannot say it is different from waker or it is same identical with the waker nu sollakudadu. அப்படி என்னன்னா, அதுதான் சதசத் விலக்ஷணம். இருக்கு ஆனாலும் இல்லை என்ன, தெரியறது ஆனாலும் அது இது இல்லை என்ன அர்த்தம். இது சூப்பர் இம்போசிஷன் சொல்லுவார். புரிஞ்சவருக்கும் புரியட்டும், புரியலான்னா அப்புறம் புரியும். ஓகே, கொஞ்சம் டஃப்பான சப்ஜெக்ட் இது. ஓகே, now
In this mantra, seventh mantra, you can note these 3 points. What are those points? Consciousness, Turiya Atma, is not the waker, and at the same time it is not away from the waker. You can contemplate on this statement. Consciousness, Turiyam, is not a waker, but at the same time it is not different from the waker. It is not away from the waker, or it is not different from the waker. Similarly, you apply consciousness or Turiyam is not a dreamer. At the same time, it is not away from the dreamer. Consciousness, Turiyam, is not sleeper. At the same time, it is not away from the sleeper. Consciousness, Turiyam, is not sleeper, but at the same time, it is not away from the sleeper. If you say consciousness is sleeper and chonna, there is no dreamer. Appo dreamer la consciousness illame poidum. Isn't it? Therefore, you have to understand. These are all addition, nama rupa. Now, in this mantra, Turiya Atma Lakshanams Upanishad gives. First, we can see this mantra 3 parts. First part, second part, third part. First part is up to Naf Pragnam, Na Aprajnam. Up to that first part. Pramatrutva Nishedha. Atma is not a knower. Atma is not a knower in waking state. Atma is not a knower in dream state. Atma is not knower in sleep state also. What his mantra says, Na Bahish Pragnam. Turiya Atma is not external consciousness, means waker is negated. Wakerhood of Atma is negated. Na Jagrat Prapancha, knower, not Jagrat Pramata, anartham. Na Vishwaha ityarthaha. Atma is not Vishwaha. Turiya Atma is not Vishwaha. Vishwanlo, nan Jagrata Avasthala, I am the Pramata. I am the knower. But Atma is not the knower. Na Pramata. Then, na Antah Pragnam. Means na Taijasaha, na dreamer. Nor internal consciousness. Internal consciousness means experiencing my own dream, subjective world. Vishwahanna experiencing the objective world. Taijasanna experiencing the subjective world, my own dream world. So, the Turiya Atma is not Taijasaha, nor experiencing the internal world. Na Swapna Pramata anartham. Then, na Ubhayatah Pragnam. We can take third one. Na Prajnana Ghanam. That is sleeper. Na Prajnaha anartham. Na Prajnana Ghanam. Na Sushupti Pramata ityartha. I am the knower, not the knower of sleeping state also. Na Sushupti Pramata experiencer. I, the Turiya Atma, RCya, OCya. OC. நான் என்ன சொல்லும்போது துரிய ஆத்மா ஐ எம் நாட் த ஸ்லீப்பர் ஐ எம் நாட் த வேக்கர்ன்னா எந்த நான் அந்த ஓசி யூ ஹாவ் டு ஆட் ஐ தி ஓசி துரிய ஆத்மா ஆர்சி இஸ் த வேக்கர் ட்ரீமர் ஸ்லீப்பர் ஸோ ஓசி ஐ ஆம். For this very simple example I used to give, when you are standing on that platform, you are not in any train. You can talk about the 8 o'clock departure train, 9 o'clock departure train, and 10 o'clock departure train you can talk. When you can talk? When you are outside the train. When you are in the train, 8 o'clock train, you cannot talk about the 9 o'clock train. When you are in 9 o'clock train, you cannot talk about the 10 o'clock train arrival and departure.
That means you are talking about your waking state, dream state and sleep state, means you are away from the three states. Tamil Nadu, Karnataka, Andhra. State enna state? Nilai, avastha. Otherwise you cannot talk about. That's why waker, you as a waker, you are remembering the dream. You are only waker, dream gnapakam irukadu. You are only dreamer, waker gnapakam irukadu. And the train platform gnapakam vechukongo. Okay, the waker body la ange வந்து தனியா இருக்கு, இங்க தனியா இல்ல, ஒரே இடத்துல இருக்கும். யாரு? துரிய ஆத்மா அண்ட் பாடி ஆர் ஒட்டின்னு இருக்கு, உள்ளக்குள்ளேயே இருக்கு. அதனால யூ cannot separate it. Physically you cannot separate it. Intellectually you have to understand. Adha na prajnana ghanam. I am not the sushupti atma also. If I am only in sushupti atma, now I cannot remember my waking state. Clear though? If I am only sleeper atma, I cannot remember my waking state. You are remembering in the last class also. How do you remember? All states are just passing on. You are like a screen. Upon the screen, news also coming, serial also coming, music program also coming. You are seeing all programs or not? Programs, you are not touched by them. The screen is not touched by any program. All varieties of programs are coming in the screen. Screen is the substratum in which all programs comes. Waker program, dreamer program, the computer program la பேசுறான் இல்லையோ, program project program நம்ம program என்னன்னா waker program. இப்போ ஐதி துரிய ஆத்மா in which program? Waker program. Night sleep dream la dreamer program, then sleeper program. 3 programs நமக்கு. ஓகே, இந்த 3 ப்ரோக்ராம்ல நான் இருக்கேனா இல்லையா? இருக்கேன். I am like a screen. If I don't remember this, I will scream. I will scream. If I remember, life is cool. Life is cool. Otherwise, hot இருக்கும். If I remember this, life is cool. If I don't remember this, life is hot. Very, very difficult. Prajna prajnanaghanam. Then, na ubhayatah pragnam. And the dream ki sleep ki middle lo or state irukka. Na ubhayatah pragnam. Ante premonitions, knowing the future, premonitions, imagination. No? And the dream la, if a dream is half sleep ani solluvan illaya, daydreaming, adi maad. That is called na ubhayatah pragnam. Na kramajnanam only is possible. One vritti is required. No? One vritti alone can pass into the mind. 2 thoughts cannot come at a time. No? Only one vritti can come. So now ubhayatah pragnam. Can I know little sleep and little dream? Impossible. Only one vritti can stay there. Now ubhayatah pragnam also. I am not knowing 2 thoughts. No? Simultaneously, impossible. There is no 2 way, only one way. So therefore, turiya atma, I told you, premonitions deal with the future, dreams deal with past. That's on last class. Premonitions deal with future, dreams deal with the past. So that the dreams ki ubhayatah pragnam ki and antah pragnam ki difference. Antah pragnam and a dream, I am experiencing my own past, what I have registered. But premonitions, I am going to deal with the future. They are coming in between the sleep and the dream. They come in between. அதுக்கு ஏதோ early morning ஏதோ வருவோன்னு சொன்னுவா, அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. We are not interested in that. So pramatrutvam is negated now. Na அப்ரஜ்ஞம் அப்படின்னு இந்த பிரஜ்ஞனும் இல்லை, அந்த பிரஜ்ஞனும் இல்லை, இது அப்ரஜ்ஞனும் ஒன்றும் தெரியாமல் இருக்கானோ அண்ணா அப்படியும் சொல்ல முடியாது. அப்ரமாத்தான்னு சொல்லலாமா அண்ணா? பிரமாத்திருத்தம் you are negating. Can I say அப்ரமாத்தா? No, is neither பிரமாத்தா nor அப்ரமாத்தா. இது எப்படி? அது அப்படிதான். அப்ரஜ்ஞம்னா நாட் அன்கான்ஷியஸ்.
நாட் நோயிங் எனி திங் என்ன யுவர் அன்கான்ஷியஸ்னஸ் தானே ஆகிடும். அப்படி என்ன நான் அன்கான்ஷியஸா என்ன? இல்லை, யூ ஆர் கான்ஷியஸ். ஆர் யூ ஆர் கான்ஷியஸ் ஆஃப் ட்ரீம் எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டு? நோ. யூ ஆர் அன்கான்ஷியஸ்? நோ. பட் தென் வாட்? என்ன? I am neither consciousness nor unconsciousness. I am neither consciousness of external world, I am neither unconscious of myself. Na aprajnam. Not unconscious. That means not jadam anardham. Okay? I am not jadam. I the Atma, I am not jadam anardham. Na aprajnam anna, I am not the jadam. I am the consciousness principle. அப்ரமாத்திர சைத்தன்ய ரூபம் அன்னார். அதான் சொல்லணும். அப்ரமாத்தா அட் த சேம் டைம் அப்ரமாத்தான்னு சொன்ன ஜடமாயிடும். இன்னும் டெஸ்க் இஸ் நாட் நோவர். இப்போ டெஸ்க் என்ன ஆச்சு? ஜடம். நானும் அப்ரமாத்தான்னு சொன்னேன். இதெல்லாம் நெகேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ எம் அப்ரமாத்தான்னா ஐ வில் பிகம் ஜடம். இப்போ என்ன சொல்லணும்? ந அப்ரக்னவன்னா ஐ ஆம் அப்ரமாத்தா சைத்தன்ய ரூபம். ஐ ஆம் not knower, but I am consciousness principle. That's the meaning apragnam. Up to here first part is over. The second part, prameyatvam, we are negating. You cannot know the turiya atma like as an object. Pramata is not the turiya atma is not the pramata. Appa prameyam sollalamo? No, you cannot say துரிய ஆத்மா இஸ் பிரமாதா. பிரமேயம் கூட சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அதிருஷ்டம். சர்வ ஞான இந்திரிய அகோச்சரம். சர்வ ஞான இந்திரிய அகோச்சரம். இட் இஸ் பியாண்ட் பர்செப்ஷன். நம்பர் 2, அவ்யவஹாரியம். பியாண்ட் டிரான்சாக்ஷன். விவகாரம் பண்ண முடியாது. அப்பிரமேயம். அன்ஹேண்டிலபிள். அப்பிரமேயம். அக்ராஹ்யம். சர்வ கர்ம இந்திரிய அகோச்சரம். சர்வ கர்ம இந்திரிய அக்ராஹ்யம். திஸ் இஸ் பியாண்ட் இன்ஃபரன்ஸ். அலக்ஷணம்னா பியாண்ட் இன்ஃபரன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட். அக்ராஹ்யம்னா இட் cannot be grasped ன்னு அர்த்தம். Then alakshanam. Here Shankaracharya writes beautiful commentary. Lakshanam anna lingam. You can infer atma. Atma infer பண்ணலாம். இது மூலமா இந்த லட்சணம் வச்சுட்டு ஆத்மா இன்ஃபர் பண்ணலாம்னு. ஜஸ்ட் ஆஸ் யூ இன்ஃபர் த ஃபயர் பை சீயிங் த ஸ்மோக். ஸ்மோக் இப்போ you infer what? Rain. If you go outside, there is a lot of water is outside. You infer what? Rain. That is called inference, anumanam, data, by seeing the water. Like that, ஏதாவது அனுமானம் வச்சுன்னு இது ஆத்மான்னு பிரமேயமா பார்க்க முடியுமான்னா அலிங்கம், அலக்ஷணம்னு அர்த்தம். You cannot infer without data. Suppose without any data, you don't know why rain comes. Rain comes, that's all. Water is there, now water is there. How? You have to say because of rain. Suppose that because of rain data you don't present, what will happen? Water is there, it is your imagination item. You have to give a reason for so and so. Why there is smoke? Yes, there is smoke. அப்படி சொல்லக்கூடாது. அதுக்கு காரணம் சொல்லணும். ஸ்மோக் இருக்கு எதுக்குன்னா ஃபயர் இருந்ததுனால இருக்கேன்னு சொல்லணும். அப்படி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ஆத்மாக்கு ஏதாவது லிங்கம் இதனால இங்கே ஆத்மா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேடி தேடி போகலாமான்னா அப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒரு இன்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு டேட்டாயே கிடைக்காது. தெர் இஸ் நோ டேட்டா பேஸ்டு இன்ஃபரன்ஸ். அதுதான் அலக்ஷணம். ஒரு லக்ஷணமே கிடையாது ஆத்மாக்கு. அலக்ஷணம். ஹியர் லக்ஷணம் மீன்ஸ் லிங்கம் அர்த்தம். லிங்கம்னா அனனுமேயம் அர்த்தம். அலக்ஷணம்னா அனனுமேயம். அனுமேய பண்ண முடியாதது அனனுமேயம். நாட் இன்ஃபரபிள் அர்த்தம். நாட் இன்ஃபரபிள். அனுமான பிரமாண அகோச்சரம். ஏன்னா அனுமான பிரமாணம் பேஸ்டான் பிரத்யக்ஷம்.
இல்லையா? ஸ்மோக் இருந்தால் ஃபயர் இருக்கணும்னு உனக்கு எப்படி தெரியும்? You have seen previously there was fire. I saw when fire was there, there was smoke. பிரத்யக்ஷமாக பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் இன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். How do you know water is there? Therefore, because of rain, and how do you know? Previously, when I was seeing பிரத்யக்ஷமாக பார்க்கும்போது ரெயின் வரும்போது தண்ணி வந்தது, அதனால இப்போ அனுமானம் பண்ணுறேன்னு சொன்னார். அதே மாதிரி ஆத்மா அனுமானம் பண்ணுவான்னா முன்னாடி பார்த்து இருக்கணுமே. புரியுறதோ? ஆத்மானை பார்க்கணும்னா முன்னாடி பார்த்து இருக்கணும், அப்போதான் அனுமானம் பண்ண முடியும். அசல் ஆத்மானை யாரும் பார்த்துனதே கிடையாது, எப்படி அனுமானம் பண்ண முடியும்? அதனால அலக்ஷணம். அச்சிந்தியம், வெரி வெரி லோடெட் மந்த்ரா. அச்சிந்தியம், சிந்தனம் மீன்ஸ் திங்கபிள், unthinkable, you cannot thought of, not available for rational thinking. Not available, unobjectifiable, avyapadeshyam, it cannot be revealed through the words. Vyapadeshyam can be revealed through the words. Avyapadeshyam means cannot be revealed through the words. Avyapadeshyam, you cannot describe it. Therefore, Taittiriyopanishad says, "To vacho nivartante." Words come back. With this second part of this mantra over, what prameyatvam is negated. Atma you can never objectify in any form. Impossible. Now come to the third part. These are all, this is nishedha mukham. Adrishtam, avyavaharyam, idella nishedha mukha bodhanam. Now vidhi mukha bodhanam comes. Direct definition. Ekatma pratyaya saram. Ekaha means which is continuous, same anartham. Atma pratyaya saram means self-cognition. Self-cognition. Saram means pramanam. To be traced through the clue or any pramanam. To be traced, it can be traced, but you cannot see it. It is traceable through the unbroken self-awareness. Ekatma pratyasaram, continuous, same anusyutataya that is there. You are evident. Every Vishesha Jnanam, to get, you require thoughts. Chair knowledge, desk knowledge, mic knowledge, flower knowledge. You require a Vishesha Jnanam, thought, vritti. To recognize I am self-awareness, conscious principle, you don't require any thought. To know something, you require thought. But to be as yourself, what thought is required? I am maintaining one thought, Swamini. What thought? Nanirike சொல்றல இல்லையே. That's why that is called Ekatma Pratyaya Saram. So it is continuously self-evident. There is no need of a thought to be entertained to remember myself. There is no need of thought to entertain to remember myself. Is it not? I am conscious of, that's all. This is a very, very loaded word, Ekatma Pratyaya Saram. Another important word is Prapanchopashamam. And Prapanchopashamam means, Upashamam means free and artham. Upashamam means free from. Without, rahitam anartham. Without what? It is without. Upashamaha means freedom from prapanchaha, jagrata prapancha, sopna prapancha, sushupti prapancha. It is free anartham. Prapancha upashamaha anartham.
Upon this Prapanchopashamam, only second chapter is going to come. He is going to elaborate on Prapanchopashamam with 38 verses, 38 karikas. Upon Advaitam word, it is Advaitam word is going to come. He is going to talk about Advaitam word in 48 verses. Last time I said 68. 48 verses in Advaita Prakaranam. Or Prakaraname Tani in the Rundu words. The Prapanchopashamamki Vaitadhya Prakaranam, second chapter. Advaitamke, third chapter with 48 karikas. Therefore, I need not explain much here. Anyhow, Gaudapadacharya is going to explain. In the Ekatma Pratyesaranda, or Karika Kadiyadu, so therefore I will give one more extra statement. Aham, this is Samasam Madri, compound. Aham ekaha pratyayaha. Ekatma Pratyasaram, how you have to split the word. Aham, non, I am, aham, pratyayaha, ekaha anusyutaha. Inheres, anuvartamanaha. Ekatma nanardha. Pratyayamna vrittida, thought da. Enna vritti enna not any vishesha jnanam, samanya jnanam. Samanya jnanam chona. General knowledge. Samanya jnanam. Eka aham pratyayaha ekaha anusyutaha. Inherent anuvartamanaha nartham. Balyadishvapi jagradadishu tatha. Sarvastavaswapi and Sarvavasthasu, all avasthas I am anusyutamanam manartham. Ekatma Pratyasaramana, I inhere. Sutre manigana iva madri. Okay? Sutre manigana iva. Turiya Atma is available in all three states and artham. That Ekatma Pratyasaramana. Prapanchopashamam word we have to understand little bit. Prapancha means universe, refers to Sthula Prapancha, Sushma Prapancha, Karana Prapancha. Three Prapanchams are there. Sthula Prapancha or Jagrat Prapancha of the Pradhama Pada, Sukshma Prapancha or Swapna Prapancha known as Dvitiya Pada. Karana Prapancha or Sushupti Prapancha is known as Tritiya Pada. These three Prapanchams are not there in Atma. Masthani Sarvabhutani Nachamasthani Bharata, Lord Krishna said, I am there in all of them, they are not in me. Clay can say, I am in the pot, pot is not in me. Clay can say, I am in the pot, pot is in not me. Another, pot cannot exist without me, the clay. Pot cannot exist without me, the clay. Me and the clay. Clay is talking, imagine. Pot cannot exist without the clay, but I, the clay, can exist without pot nama rupa. Example nonno purinjukanu. Appoda darshtanave puriyum romba kashtam. I am struggling myself to convey how to make you to understand. Clay is talking, okay? I am in the pot, but pot is not in me. And another, this poor pot cannot, nama rupa edition cannot exist without me, the clay. But I, the clay, exist without the addition nama rupa pot. Masthani sarvabhutani nacha masthani bharata. அது பாருங்க, இது போய் அது அங்கே சொல்லிட்டார் அவர். அதனால பகவத்கீதை புரியணும்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உபனிஷத்து படிக்கணும். Therefore both are important. That's why many people are afraid of Mandukyopanishad. Okay. Prapanchopashamana, இந்த மூணு பிரபஞ்சங்கள் உபசமம்னா இல்லாததுன்னு அர்த்தம். பிரபஞ்சோபசமம்னா நிஷ்பிரபஞ்சம். நிஷ்பிரபஞ்சம்னு அர்த்தம்.
There are 3 worlds are not there in 3 Atma. Prapanchasya upashamaha abhavaha yasmin saha prapanchopashamaha. 3 Atma is prapanchopashamaha. In which 3 worlds are not there. Really not there in Ardham. In which 3 worlds are not there really. என்று போட்டுக்கணும். இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குன்னு சொன்னேன்னா really not there. So now tell me, these 3 Jagrat, Swapna, Sushupti, Prapanchas are there or not? இருக்கா இல்லையான்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க. எதுக்கு இவ்வளவு வம்பு? They are there or not? Shruti says, see, one shloka he says, and that shloka is Adhyaropa apavadabhyam nishprapancham prapanchate. Okay. Sishyanam sukhabodhaya tattvajnaihi kalpita kramaha. This is adhyaropam. It's a superimposition. Adhyaropa, then apavada. It is experientially real. Then we say what? It is not there really. This is apavada. In the adhyaropa, superimposition, and then negation, adhyaropa apavadabhyam nishprapancham, illada prapancham, prapanchate. We are teaching about the prapancham. Idhukku paru jagrada prapancham irukku, idu paru swapna prapancham irukku, idu paru sushupti prapancham irukku. Apra enna solra? Moodume illa. Moodume introduce panni apra enna solluvom? Moodume illenna. Idu adhyaropam panni apavadam pannum. Edukappa idennam pannanum anna? சிஷ்யானாம் சுகபோதாய. என்ன சுகபோதம் சுவாமினி? கஷ்டமா இருக்கேன். இதே கஷ்டமா இருந்தாலும் அசல் புரியவே புரியாது. இதுதான் சுகமான ஒரு வழி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு. சிஷ்யானாம் சுகபோதாய. யார் கல்பிச்சுட்டா? இது என்னன்னா தத்வஜ்ஞைஹி கல்பித கிரமஹா. This is the method of teaching they have invented for the students easily understanding sake. For the sake of students to understand easily. என்ன நமக்கு known to unknown. I know waking state, dream state, sleep state. நமக்கு தெரிகிற விஷயம் இது. இந்த 3 ஸ்டேட் வச்சுட்டு உபனிஷத் இஸ் டீச்சிங் known to unknown. இதை விட வேற ஈஸி மார்க்கமே கிடையாது. You need not go anywhere. வேக்கிங் ஸ்டேட்டுக்கு, ட்ரீம் ஸ்டேட்டுக்கு, சுஷுப்தி ஸ்டேட்டுக்கு வெளியில் போய் நீங்கள் இன்ஃபர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எவ்ரி டே யூ ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் 3 ஸ்டேட்ஸ். இது 3 இல்லாமலே கிடையாது. நமக்கு தெரிஞ்சின விஷயம். இந்த தெரிஞ்சின விஷயம் வச்சுட்டு தெரியாத ஒரு துரிய ஆத்மானு உனக்கு ட்ரேஸ் பண்ணணும். ட்ரேஸ் தான், அது பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லியாச்சு. ஓகே. பிரபஞ்சோபசமம் சாந்தம். இதுனா அத்தியாரோபம் அப்பவாதம் என்னன்னா அதுக்கு ஒரு மந்திரம். அத்தியாரோபம் எப்படின்னா ஏதஸ்மாஜ்ஜாயதே பிராணஹ மனః சர்வேந்திரியாணி ச கம் வாயுர்ஜோதிராபஹ பிருத்திவி விஸ்வஸ்ய தாரிணி. கைவல்யோபனிஷத் சேஸ், ஈவன் தைத்திரியோபனிஷத் தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாத் ஆத்மனஹ ஆகாஷ சம்பூத்தः என்ன சொல்லியாச்சு. இந்த ஆகாஷ, வாயு, வருண, அக்னி எல்லாம் ஆத்மாலிருந்தா பிறந்ததுன்னு சொல்லியாச்சு. Next, after true mantras, Kaivalyopanishad says, Na bhumirapo na chavannirasti na chanilo mesti na chambarancha. There is no Akasha, Vayu, Agni, not at all born from Atma. After 2 mantras, again same Upanishad says. And the people get confusion. Then one Upanishad, how it can say it came from Atma and nothing has born from Atma really. Eppadi solla mudiyana? Order of reality. Order of reality. You require a tremendous subtle intellect. அதுக்கு தான் பிராணாயாமம், தியானம், அஷ்டாங்க யோகம், அபியாசா, ஜபம், தப்பம், ஒரு சின்சியர் சாதனா required. Subtle mind. Anyhow, okay. Existent, world is existent and non-existent also. That's why sadasat. Existent and sat. Hey, world இருக்கான்னு சொன்னா யாராவது கேட்டா என்ன சொல்லணும்? வீட்டுக்கு போய் வேர்ல்டு இல்லைன்னு சொன்னா சுவாமின்னு சொல்லக்கூடாது. You have to say world is. And நிஜமாவா இருக்கேன்னா அவங்களுக்கு சொல்லாமல் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். வேர்ல்டு நிஜமாவே இல்லை, அசத்துன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஷியலி ரியல், ஃபேக்சுவலி அன்ரியல். சத்து அசத்து, சத சத்து. வேர்ல்டு பிரம்மனுங்கிறது இந்த ரெண்டுக்குமே அப்பாற்பட்டவன்.
அதனால சதசத் விலக்ஷணம். therefore world is mithya. that which is existent at the same time really non-existent, அதுதான் mithya. that is called mithya. okay, what is mithya? Anirvachaniyam. Mithya means which has got seeming existence. Now, in another word it is called mithya or vaitathyam anartham. Vitathasya bhavaha vaitathyam, mithya anartham. Then shantam, tranquil anartham. Shantam means peace anartham. Real literal meaning is peace. It is not experiential peace, not small peace. PEACE, small peace and experiential peace born out of some condition. That is ஆபேட்சிக சாந்தி. பையனுக்கு ஜாப் கிடைச்சிருக்குன்னு ஆபேட்சிக சாந்தி, மனசு நிம்மதியாக இருக்க சுவாமி. ஆபேட்சிக சாந்தி, ஏன்னா எப்போயாவது போகலாம். இன்னும் பையனுக்கு ஜாப் வந்தது, என்ன ப்ராஜெக்டுக்காக அமெரிக்கா போகிறான்னா அசாந்தி வந்தாச்சு. அதனால் அந்த சாந்தி பர்மனெண்ட் இல்லைன்னா. பட் திஸ் சாந்தம் துரிய ஆத்மா இஸ் ஆத்தியந்திக சாந்தி. நாட் வரப்போகிற நாட் கம்மிங் கோயிங் சாந்தி, பட் இஸ் ஆத்தியந்திக சாந்தி. Peace with capital P. Shantam. Vishwa peace is Vishwa peace and the Jagrat. I am the waker's peace. Our peace and a waker's peace. Waker's peace is like in between two wars. The peace in between two wars, theriyumaliyo? The peace, shanti in between two wars. அந்த யுத்தம் இந்த யுத்தத்துக்கு மிடில் ஒரு பீஸ் இருக்கும். இந்த பீஸ் என்ன பீஸ்ன்னு, இந்த வேக்கர்ஸ் பீஸ் இப்படி தான். வேக்கர்ஸ் பீஸ் இஸ் தட், வேக்கர்னா நான், இப்போ வேக்கிங் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற அகங்காரம் சிதாபாச. இந்த வேக்கர்ஸ் பீஸ் இஸ் லைக் இன் பிட்வீன் டூ வார்ஸ். ஓகே, பையன் வர ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க, மாமியார் சண்டை போடுறாங்க. மாமியார் ஏதோ விஷயத்துக்கு சண்டை போடுவா, இதில் ஒரு சாந்தி ஆனந்தமாக இருக்கும்போது இன்னொரு யுத்தம் வரப்போகிறதுன்னு அர்த்தம். இப்படி தான் லைஃப் ஃபுல்லாகவே ஏதோ ஒரு மிடில் வார் வந்துட்டே இருக்கும், பீஸ் வந்துட்டே இருக்கும். அந்த பீஸ் ஸ்மால் பி, தட் இஸ் அபேட்சிக சாந்தி. பட் வேற துரிய ஆத்மா, உபனிஷத் சேஸ் ஆத்யந்திக சாந்தி. இட் வில் நாட் டிஸ்டர்ப்டு பை எனிதிங் இன் த வேர்ல்ட். ஞானி இஸ் ஒன் ஹூ இஸ் என்ஜாயிங் தட் பீஸ். Jnani is not enjoying any time apekshika shanti, vishaya shanti kadiyadu, atyantika shanti. Shantam, it is tranquil. Shivam, Shivam means mangalam, free from sorrow anartham. Auspicious, free from sorrow. Turiya chaitanyam is free from sorrow. Shivam. Then Advaitam. Advaita means non-dual. There is no Prathama Pada, there is no Dvitiya Pada, there is no Tritiya Pada really. Prathama Pada is there vyavaharically. அப்படி போட்டுக்கணும். Prathama Pada is there vyavaharically, Dvitiya Pada, dreamer is there vyavaharically, sleeper is there vyavaharically, but they are not there absolutely. பாரமார்த்திக திருஷ்டியா கிடையாது. சுவாமினி, அது என்ன பாரமார்த்திகன்னு சொல்றேன், எப்படி இருக்கும்னா, அந்த பிராதிபாசனுக்கு வியாவகாரிகனுக்கு எப்படி டிஃபரன்ஸ் இருக்கோ, வியாவகாரிகமுக்கு பாரமார்த்திகமுக்கு அப்படி டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, டீமருக்குன்னு வியாவகாரிக்கம் என்ன டிஃபரன்ஸ்? என்ன சுவாமி, எழுந்து உட்கார்ந்துட்டா போயிடுச்சு, அவ்வளோதான், அது போயிடுத்து என்ன இல்லையா? எழுந்து உட்கார்ந்துட்டோம், வியாவகாரத்துக்கு வந்துட்டோம், பிராதிபாசகம் என்னாச்சு? போயே போச்சு. இந்த சினிமா அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் ஜெண்டு மாம் அப்ளை பண்ணி போயே போச்சுன்னு சொல்லுவாள். அது மாதிரி ஒன்ஸ் ஐ வேக் அப், இந்த ட்ரீம் கான், போயே போச்சு என்ன. அதே மாதிரி ஒரு 10-15 இயர்ஸ் தரோவா சாஸ்திரம் படிச்சுட்டாங்கன்னா வியாவகாரிக்கம் போயே போச்சு சொல்லலாம், சொல்ல முடியும்.
It is possible. Jnani can say. The one who study thoroughly, understand, assimilate, it is very simple. Okay? Vyavaharikam is mithya. Body, mind, complex, all are mithya, vyavaharikam. But Aidi Turiya Atma is Paramarthika. This is the fact. My real nature is that. That is called Advaita Atma Aham Asmi. Aham Advaita Atma Asmi. Vishwa Taijasa Prajna is Dvaitam. I am not Dvaita Atma. ஆளுக்கு ஒரு ஆத்மா இல்லை, நான் ஒரே ஆத்மா தான். எல்லா விஸ்வன்லோனு இருக்கேன், எல்லா தைஜசன்லோனு இருக்கேன், எல்லா பிராக்ஞன்லோனு நான் தான் இருக்கேன். அது சொல்றது தான் அத்வைத்தம். எப்படி? நான் அத்வைத ஆத்மா தான் எல்லா விஸ்வன்ல இருக்கேன். எல்லா தைஜசன்ல நான் தான் இருக்கேன், எல்லா ட்ரீமர்ஸ்ல நான் தான் இருக்கேன், எல்லா ஸ்லீப்பர்ஸ்ல நான் தான் இருக்கேன் ஆத்மா. But all differences belong to the defects, limitations, locations belong to body, mind complex, not me, the Advaita Atma. Location belongs to Vishwa. Location belongs to dreamer. Location belongs to sleeper, not me, the Atma. You also can say, I am Turiya Atma is locationless. Space is locationless or not? The part space can say, I am locationless. Actually, in the part la irukkiற சொல்றான். கட்ட ஆகாஷா, நான் மகா ஆகாஷந்தா, கட்டம்ல இருக்கிற மாதிரி என்ன. அது மாதிரி இந்த கட்டம்ல பாடி கட்டம்ல கன்ஃபைன்ட் ஆன மாதிரி, கன்ஃபைன்ட் ஆன மாதிரி தான். ஐ எம் அவைலபிள். உபலப்தி ஸ்தானம். இட் இஸ் எ பிளேஸ் டு ட்ரேஸ். ஓகே, it is a place, what? Body mind complex is a place where to trace. You can use this to trace, not to eat and sleep. Okay, this medium is to trace my real Swarupam. Utilize this body mind complex to trace, not to eat and sleep. January 1st வரப்போறது பாருங்க. people are going to இந்த ட்ரேஸ் பண்ணாமலே எங்கேயோ ட்ராப் ஆயிட்டு இருக்கா. Instead of tracing, they are getting trapped in. What is entertainment? That entertainment is born, conditioned, located entertainment. The Advaita Ananda Atma vandadukku appuram you can never seek any Anubhava Ananda. Adha Anandam. Manyante saha Atma Advaitam iti manyante enar. न विद्यते द्वितीयम यस्य अद्वैतम चतुर्थम. இப்போ சதுர்த்தம்ங்கிறதே சும்மா மன்னியந்தே. தே கன்சிடர் ஆஸ் மன்னியந்தேன்னா ஆஸ் த ஃபோர்த் ஒன். ஏன்னா நீங்கள் விஸ்வன் தைஜசா பிராக்ஞம் பேசின்றதுனால ஜாகிரத், வேக்கர், ட்ரீமர், ஸ்லீப்பர், யூ ஆர் டாக்கிங். தேர் ஃபார் வாட் ஐ ஹாவ் டு சே ஃபோர்த் ஒன். அதர்வைஸ் ஐ எம் நாட் எ ஃபோர்த் ஒன் ஆல்சோ. ஐ எம் த ஓன்லி ஒன். இல்லையோ, ஐ எம் த ஓன்லி ஒன். Since you are talking from 3 states, I have to talk what? 4th state. Is it not? Really, I am not having any 4th state also. So, Vishwa is false I, Vakar is the false I, and Sleeper is the false I. The Turiya Atma is the false I. Real I. So, I am real I. So, Ajnani Drishtya Turiya Atma. Jnani Drishtya Advaita Atma. Ajnani Drishtya da, in the ignorant people kaha, your Vakar, Atma is the Vakar, Atma is the sleeper, Atma is the dreamer. All Nama Rupa is superimposed on Atma. Therefore, Atma is the 4th one. Idella Ajnani kaha kadayappa. Jnaniki நாலாவதா மூடாவது ரெண்டாவது கிடையவே கிடையாது, இருக்கிறதே ஏகாத்மா அத்வைதம். ஞானி திருஷ்டியா அத்வைதம். Chaturtham manyante, they consider. But whereas saha advaita atma vigneyaha, it is the self to be known. I am that advaita atma who is available in Vishwa Taijasa Prajna of everyone. I am advaita atma. Saha vigneyaha means you have to cognize this real I. I take this is if I take Vishwa Taijasa Prajna means it's a mistake.
If I take myself as waker, dreamer, sleeper, it is a mistake. What is a mistake? Anna? I take something after missing the fact is called mistake. I take something after missing the fact is called mistake. Okay? Don't miss the fact. Take what? Atma as yourself. Now, here itself. In waking state, I, the Atma, am available as though waker. As though waker. I am conscious. I am conscious entity. This body, mind, flexible body, mind, and fluctuating body, mind playing its role. Therefore, what? Next class. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.